Chamgeji Kalenjini itagating lugoy gabi met chebo Kass TV gigurena Jacqueline Arusi. Karuteji komasta neba Kasipul constituency minister neba Ribetap Kalet enge metorit Kipchumba Murkomen olego chigil tetutik ab Ribetap Kalet en neba leonishet nemining netesita nguni engomasta notok pa Kasipul. Their security have been withdrawn by the National Police Service because they have the National Police Service have a report that their officers or the officers attached to them are involved in criminal activities. Some who may be seen to be leaning to one side of political divide have chosen to keep quiet and not to share publicly what the police have done. I've seen some have decided to go public. It is not only one person whose security has been withdrawn. It is a number of people, and in both political sides, because we want to make sure that nobody is shot by a police officer in the name of he was protecting these goons or was protecting his boss. In any case, there is no boss tomorrow in Kasipul. The people are the bosses, and they are going to elect their boss. So everybody who is here, who was campaigning for a party or whatever, now your job is done. If you are an election observer, you have a right to become an election observer. If you have an agent, a registered agent, you do your work as an agent. Everybody else who is around loitering and trying to interfere with the elections will be treated as a suspect, like all other suspects. Our job as government is to ensure that goons do not intimidate the voters. And if we can succeed to intimidate the goons, we are very happy. And when goons complain that the government is intimidating them, it is my joy. My problem is when citizens are intimidated. We want to make sure that the goons are intimidated enough, not just intimidated, but they are arrested and charged so that the people of Kenya can have confidence in our electoral process. We wish you well. We wish everybody well. Success to all the candidates and success to IEBC. I know there is a new IEBC team. We wish them the very best as they also work very hard to prove themselves in these elections. We don't want to let anybody down. Everybody must do their part. Those of us who are in the security sector must do our part. The voters must turn out, come out and vote. Exercise your right. We want to see huge turnouts around the country. That is the joy of democracy. And that's the joy of a working country, to see that its people are exercising their democratic rights peacefully and elected leaders they would like them to represent in the various legislative parliament and the county assemblies. Como Cabinet Secretary William Kabogo neba ICT golego gitya Sayetap internet neba 106 kilometers in Baringo County asigonyo nyumba isionik cheba sergali akpigap county notok komwa Kabogo golet na imwani kondit ne ngony komugul agoba isionik chetinyege ak musongnatet. Mchunge, msifanye aibu alafu watu ya huko kwingine wafanye vizuri, nyinyi mtajuta. Kwa sababu shida itaanza. Mama anapeana mtoto mkate kulingana na vile mtoto anabehave. Kweli si kweli? Sasa wewe ukitukana mama yako atakupa mkate? Ukimtupia mawe atakupa mkate? Lakini ukienda umuone unapenda yeye, anacheka, anafurahi na wewe unampatia? Hata mzee akiingia kwa nyumba, hata kama amechelewa, kwani wewe unaanza mzee na vita? Si atatoroka. Utapata mzee alihama, lakini hata kama amekuja kuchelewa, mie darling utakula. Ataanza kusikia uchungu kwa roho yake kwa sababu alifikiri wewe uko na shida na yeye. Au sio namna hiyo? Mnaturuhusu tufanye hii kazi? Hapo kwa DC tutaweka internet ya kutosha ndio kila mtu apate huduma. Tunaelewana? Na hii internet tunaweka kilomita 100,000, 100,000 kilometers Kenya mzima. Mbona haikuwekwa wakati wa Kibaki? Mbona haikuwekwa wakati wa Uhuru Kenyatta? Sasa inawekwa wakati wa nani? Si jamaa kwa sawa jamani.
Nyinyi mnataka tusonge pamoja watu ya Baringo? Mnataka tusonge pamoja? Kabisa. Nataka nione wale wanataka tusonge pamoja. Fuata nyuki. Fuata nyuki. Fuata nyuki. Sijui kama lugha hiyo mnaelewa nini? Hata fisi akitaka kula kitu anaendanga boma iko na ng'ombe au mbuzi. Uweze kumpata mahali kiwanjani akule nini? Mimi nataka nisiseme sana. Na nyinyi watu ya ma-TV, watu ya maneno mengi. Unajua siku nyingine mlinitora ati sina suruali kubwa. Sasa wataenda kusema huyu alienda kuhongana. Hao watu sio watu wazuri. Mama, kuna mtu nimeonga. Nimeambia nyinyi SHA inafanya kazi. Watu wanalipiwa. Manyumba inajengwa. Kweli si kweli? Vijana wameajiriwa jeshi. Kweli si kweli? Ama mnafikiri Mheshimiwa Rais anajenga Baringo peke yake? Anajenga Kenya mzima. Mahali ya kukua barabara iko barabara. Sasa kutoka Lironi mpaka Buda barabara inaenda laini mbili, ya kuambata na ya kuruka. Tunaelewana lakini? Hata makofi ya mwezi pigia Mheshimiwa Rais. Sijui kama nyinyi mnaona maendeleo inafanyika jameni Kenya. Masomo mwaka ujao yote secondary na primary ni ya bure. Naona Kenyatta hakufanya. Si alijaribu? Alijaribu kujenga nyumba ikaleta shida. Huyu mwanaume ameamua kama mbaya. Makofi jameni kwa huyu bwana. Mimi nataka niwachie hapo. Na niambie watu wasipeleke maneno ambaye haiko. Si unajua watu ni watu wa... Mimi nimekuja hapa kuangalia mambo ya internet. Tesetai eng oret nemie lewenishet nemining anan by elections chebo waditab Chemundu Kamngetun eng kot nengate ngatutik nebo Chesume akot kounoto kokakibaorianchi kaitet nemite ngony nebo biik chekaimongei asikobir kura eng keteshoshek tugul 30 chebo waditab notok ole kisirgei biik 14,424 koek birikab kura. Kongalaldos eng kasarta nekabir kura komwa kabelichotok aengu chechotok ko Shavoleting nebo chamaitab KANU koboto Vincent Kiplimo Keter nebo UDA kole katestai eng oret nemie biretab kura eng ward notok bo Chemundu Kamngetuny akotomo keborionji yautik alak tugul chebo ngolset anan ko chetinyegei ak wechetab kalyet. Kabir kura lake karon anguno agere maya ana tom komong biik jongen kobir kurainik kokasome biikab Chemundu Kamngetuny ward obwa obir kura sikejeng kandoindet ne kararan nguno akwet cheketegemeana nyokwai kandoindet nguno kasome obwa tugul sinyekekwai kandoindet akobir kura agere ngalekab security ko kararan security kabisa kakochobe ko process kongetin koek kwa komie mashinishek chekiboishe eng yo komi sawa meimi bich ako haraka amwae kongoi kabisa nga IBC korang security agere komi komie security amwachini kora kongoi the body nebo security nekonech kalyet eng police station nenyonet challenge kityo nekaro agere komi ngony turnout ko in lakini atinye kamangunet ale mangu biik koe baadaye nyokobire kura angen ale sai biik chechang kokaba boisionik lakini atinye kamangunet mangu koe baadaye ko nyokobire kura atyam ko biik cha tokoloen cha tomo kobo nyokobire kura asoma ongemangu sikebir kura. Kamwa Leting kole tinye kamangunet kibagengeitab lewenisiet nebo IBC kole wendi kwae imanda eng lewenishonotok. Ngalekab IBC agere kwae imanda magere nye omita maoranatet biikab IBC kotononsa kabisa akole kabisa kitonondosi kunotok ukwale nasuman ko tonone IBC kabisa ko kitete nye magere nye omi ngalekab chorset nye mi komie kabisa. Kongete taonitab Kapsabet eng county nebo Nandi logoiwekab emet chebo Kass kainenyu ko Cornelius Keter.
Kakokaita kurset Speaker nebo National Assembly Moses Wetangula eng ofisekab ripsetab kalyet eng emet koker kole kaimuch korib kalyet missing ko eng komoswek chotok tesetai keyai lewenisiosiek chemining anan by elections. Ng'ololi eng komosta nebo Namahele Primary School ko kamwa Wetangula kole nyalu kekochi ripset neyamat biik chotok tesetai kobire kura eng komoswek cheterter eng emet. I've come to my station, Namahele, in Chwele Kapchai ward to exercise my civic duty of voting, which I have done. As you are aware, these by-elections are going on across the country from Magarini at the coast all the way to Nyanza, to here, to Northeastern. And I just want to encourage Kenyans in those electoral areas to turn up and exercise their duty to vote for candidates of their choice. I want to encourage the security agencies to ensure sufficient security is provided in every polling area to enable people to vote freely and have their choices elected to represent them. I want to assure those voting in this electoral area that from the agencies I've talked to, there is sufficient security deployed and people should not act in any fear. They should go and vote and go home to wait for the results that will be announced after tallying. This is after the stations are closed at 5. And I wish the best candidate to win. I have been informed in this particular station that there are few hiccups being caused by the fingerprints not responding to the kits. But there's an alternative mechanism where there is a hitch with fingerprints. The presiding officer is obligated under the law to fill a form as long as the voter has an ID that is able to identify you. They fill a form to record that the KIMS kit did not capture the data of this particular voter, but is a legitimate registered voter with an ID and identifiable, so they must be assisted to vote. I'm told most of the cases are our elderly women, I believe because of hard labor on farms. They always erode the grooves of the fingerprints. People who work in quarries, people who work on heavy farm work, have those challenges across the country, and we need to have a mechanism where they are easily assisted to exercise their duty. Kanyor kamatik pokol agenge akonom kobun counties angwan certificates kokaibata konoresiet nebo arawek 8 nekoikochi icheket ka kibagengeit nebo Dandelion Africa. Kanetisionotok kotokyingei kinet kamatichotok akobo ortinwek cheimuch kokirinda bananda ak missing kotoret icheket kotonondojigei eng magutikwak ak magutik chebo familia. Kamatichotok kobunu county chebo Baringo, Nakuru ak Kajiado. Ng'ololi eng Mogotio, Baringo County komwa ofisat neo nebo Dandelion Wendy Sarah kole wendi kanetisionotok kotoreti kamatik ak kwonyik eng boriet nekitokchini bananda ak kekirinda nyalilda nekitokchini kwonyik. Over 700 women have come together to celebrate milestones in our Women Livelihood Program. This program started 15 years ago with the aim of ensuring that women have voice, they have choice, and they have power. In arid areas of Kenya, the most marginalized groups are women and children. There is no greater power in a community than an empowered women. When women are empowered, everybody else is okay. When women have money, children go to school. When women have voice, projects within the community are catered for. So Dandelion works not just alone, but we work with other stakeholders, we work with government to ensure that no woman is left behind regardless of where they come from. And one of the things that's missing in our society today for rural communities is agency of women. When women don't have agency, they can't talk. They are shy because our culture dictates that as women we are supposed to be pious, we are supposed to be soft. We are not saying that that is not okay. We are saying that
whenever there is space, a woman should be able to have her own table, sit on that table, articulate her issue, because she is the most affected person, especially in rural arid communities. Imetusaidia ya kwamba sai nikiwa kwa hiyo group, ninaweza toa pesa hapo kwa hiyo group, niletee mzee wangu, watoto wanasoma. Sasa sai sauti yangu imesikika kwa boma yangu, kwa sababu nimeelimika, nimepata mahali ya kutoa pesa watoto wasome, na pia nasaidia sana jamii. Na sasa mzee anafurahia, nikimwambia naenda group, ananiambia haina shida. Hata umechelewa, kimbia haraka, umechelewa. Kwa hivyo nimesikika kwa jamii yangu. Kwa sababu ukikaa chini, nani atakuheshimu? Hata watoto watasasoea tu. Mama yangu anakaa tu nyumbani na wale wamama wanafanya. Sai mimi hapana tegemea mzee. Sai mimi nafanya kazi nyingine, mzee anafanya yake. Na siku ile sisi bado patana na dada Layo, mimi sijui kufanya hivyo. Mimi nakaa tu kuangalia mzee, ninangojea mzee aniletee sukari, mimi sijui kununua, mimi sijui kuenda mahali. Kwa siku tunapatana na dada Layo, nimejua sasa kufanya kitu yote. Kago barasta Community Housing Finance Group melikwek chekotesak eng silingishek bilion 1.4 kotoma keista aisurut poratet nekotesak eng kaitetab silingish eng kebeberta 216 kekerchin ak melikwek chekinyor eng kenyit konye bo 2024. Wendi kororwech poroinotok offset neo nebo Housing Finance Group Robert Kibara. So we are very excited about the set of results that we have released today, which show that our business is growing strongly across all the three subsidiaries that we have. In terms of profitability, we have been able to achieve a 265% growth in profit to 1.14 billion, mainly driven a very strong growth in income, 52% growth in operating income. And part of that, the biggest component of that is that we've seen non-funded income growing by 29%, interest income up 19%, and part of that is because our interest on government securities and related investments has grown by 85%. So we are very excited about that. On the balance sheet side, we have seen our assets growing by 22%, and deposits, customer deposits growing by 20% over that period of time. Besides that, you'll see that our ratios are strong, liquidity ratio being at 54%, and capital ratios are actually all strong and growing. So we have a well-capitalized business, we have a strong business, we are delivering value propositions that our customers are excited about, and we are also seeing very strong growth in customer numbers, especially on the business banking side. What has driven this profitability is that first of all, our diversification strategy is yielding fruit. So you'll recall that we started initially as a real estate based institution. We have since diversified into diaspora banking, institutional banking, business banking, what we call SME, personal banking, institutional banking. So we have a much more diversified business, and these growth engines that we have created over the last few years are actually growing strongly, and they are all profitable. Kago birkura che chang eng kandoik chebeljingei kura eng Narok Town Ward cheboto Douglas Masikonde nebo DCP ak Kudate Kanyigen nebo UDA chekosom pirikab kura chebo wadinotok koitita polling station asikomuch kobir kura eng betutab rani. Akot konotok kokakobar kaimetabkei Douglas Masikonde nebo DCP eng mwaet kole boisie serikali kimnatet neo neboto kaimuiset eng birikchik chebo kura ole kamwa kole koibokchi koinyi akongem karishek ak malik ole kamwa kole weche kaitet nebo birikab kura ne imangugei eng rani. Tukiangalia process kupitia kwa IBC, tunaona kweli inafanyika vizuri na wao wanafanya kazi kulingana na sheria. So tunataka kuwapongeza na kuomba tu waendelee hivyo hivyo. Watu pia tunaona vile vile wanakuja kwa uchache, lakini tunaelewa ni kwa sababu gani. Ni kwa vile maybe tangu jana, juzi, wiki iliyopita tumeshuhudia sarakasi nyingi sana hapa. Tumeshuhudia siku ambaye mimi nilikuwa nikifunga siasa zangu, tuliona serikali ikitupiga na tear gas. Polisi pamoja na wale goons wameungana kwa pamoja, wana escort na wakakuja wakatupiga vibaya sana, na
wakashindwa ni kwa nini, hali sisi tulikuwa tumeidhinishwa kufanya kampeni. Vile vile tuliona siku ya jana, tuliona Mheshimiwa Betty Maina kutoka Murang'a, tukaona maguns wenzake ambaye amejaza kwa Land Cruiser ya serikali maguns. Tunaona pia anatembea na gari ya serikali ambaye imejaa polisi. It's a way of intimidating the electorate of Narok Town, which we totally disagree with that, and we want to ask the people of Narok to exercise their democratic right in a better way. Let them not be intimidated, let them not be bribed just to vote for their preferred candidate of the government, but to vote for their rightful candidate whom they feel he will represent them. So tuliona pia jana usiku, mimi nikiwa na agents wangu ambaye nawatayarisha waweze kuamkia kazi, waliweza kunivamia nyumbani vibaya sana na wakavandalize gari zangu zote, magari zenye nilikuwa nitumie kusafirisha agents wangu katika polling station, na ni jambo la kusikitiza sana. Tunashindwa, kwani serikali imegeuka kuwa wanyama wa binadamu. Kwani hii exercise is it not covered or protected by the constitution? So na baada hata kwenda police station tuliangaliwa tu na macho, walipaketi ofisi, hakuna mtu alituhudumia, na hata kama ni kuhudumiwa ni ile ya chuchu. Vile tuliona Betty akienda kuharibu biashara moja pale Maestro, vunja pombe, ametoa CCTV, but she's not lucky. We have the coverage, footage of whatever she did there, and we are going to take action against her. So kile ambacho mimi naomba wananchi, tafadhalini mjitokeze, kujeni mpige kura, msitishwe na matisho kidogo kidogo. Nyinyi kujeni mpige kura na mpigie kiongozi ambaye ni MCA. MCA ni kiongozi muhimu sana katika jamii, na huyo ndio kiongozi wa wananchi. So msitishwe, nyinyi kujeni piga kura, wacheni kiongozi wenu. Baada ya kesho mtakuwa na kiongozi ambaye mtakuwa mmemchagua, na sisi tunaamini kwamba Mungu atatuchagua. Kile ambacho ni cha mwisho tunashuhudia sasa hivi na ambacho hatuoni hatua ikichukuliwa katika sheria za uchaguzi. Mtu anapopiga kura, anapiga kura akiwa ameescortiwa 400 meters away from the polling station. But what we are witnessing here, there are several vehicles with several senior government officials putting on their masks, trying to bribe people along the square. So jambo linatusikitiza, na tunaomba sasa IEBC ikuwe firm na ifuatilie jambo hilo. Yule ambaye anapatikana hapa akihonga wananchi aweze kuondolewa hapa mara moja, because we have the security. So kwa yote tunawashukuru watu wa media, muendelee kuwa hivyo, chukueni data zote na sisi tuko. Asante sana. Chitap kalenjin nga kitukchi oto kaimetab logoiwek chok chebo emet akimuch kebun kong'ete studio nebo Kass TV, kikurenon Jacqueline Arusei, ak amagun kit age tugul nemie.